നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്ന റോസ്ഗാർ മേളകളുടെ ഭാഗമായി 51,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് നിയമന കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. പുതുതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. രാജ്യത്തുടനീളം 45 സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് റോസ്ഗാർ മേള നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സായുധ പോലീസ് സേനകളിലും നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിലും ഡൽഹി പോലീസിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം ലഭിക്കും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് റോസ്ഗാർ മേളകൾ. യുവജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും രാഷ്ട്രവികസനത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കാനും റോസ്ഗാർ മേളകളിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ എൽ മുരുകൻ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന റോസ്ഗാർ മേളയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു. ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തിയത്. പരിപാടിയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. I also welcome all other guests who accept our invitation and grace this function. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I kindly request our Honorable Chief Guest, Dr. L. Murugan Ji, MOS Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Information and Broadcasting, to address today's Rosgar Mela candidates. So, please. Sri Vinod Karthik, DIG, CRPF, Dr. M. Nakiran, DIG Medical, Sri Rajesh Yadav, Commandant, Sri Santosh Kumar, Deputy Commandant, officers from BSF, CSF, ITBP, SSB and Assam Rifles, candidates from various part of the Kerala, friends from media, dignitaries, good morning to you all. Ningal ellavarukkum namaskaram. Today we are in a historical event. This is a happy and cheerful moment of the candidates gathered here. Not only gathered here, the 45 places in the country, almost 51,000 candidates are gathered throughout the country for this 8th phase of Rosgar Mela. Friends, first of all, I want to congratulate you and my best wishes to you. You are going to join the new job and new responsibility and to make a new India. As a part of new India, you are the leaders. You are going to lead the country towards the developed country. Our Prime Ministers used to mention in this 2047 is our target, that 100th Independence Day, when we celebrate 100th Independence Day. That time our country will be the developed nation, prosperous nation. For that, the new people, new officers, you are going to lead in this good cause. For that, I am congratulating to you all for the part of New India. And as well as I express my gratitude to your parents and those who backing to your success in this occasion. Again, I congratulate to your parents also. Friends, you are aware that last year Independence Day celebration, when our Prime Minister's address in the Red Fort, he mentioned that within a year, that 10,000 government jobs will be provided. He spoke in the Red Fort in the August 15th of 2023.
Immediately the work started. October itself, the first batch of Rozgar Mela started. Almost the 7 batches completed. Now we are in the 8th batch. In the total 7 batches, almost 7 lakhs employment cards given, and they are indicated and they joined the service. What we committed to the nation, what our Prime Minister delivered to the nation, it will be fulfilled, and it is already fulfilling. This is the commitment made by the government. That commitment is fulfilling. So our young minds, young people, you are aware that how India is leading, how we are developing the country. You are able to witness infrastructure development, social sector inclusion, financial inclusion, and almost now the last 9 years in this country, very fastly growing our country. For example, I can mention some of our government's initiative towards the new India. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji took charge as a Prime Minister in 2014. After 2014, the startup companies was very few. Almost 400-500 startup companies was there in the country. The startup company is encouraging the youngsters to promote entrepreneurs for the speedy and fast growth of the employment generation and entrepreneurship. Our government introduced the Startup India. The boost of the Startup India, now almost we reached 1 lakh startup companies in our country. We are the number 3rd place in the global level. It is a proud moment. We are the 3rd place in the global level of startup companies. The youngsters now, one side they are coming to the job, another side they are making job creators, not job seekers, and job creators also. Digital India, because of the Digital India we introduced, we save our money. Almost the government schemes directly reaching to the beneficiaries. Towards the Digital India, the implementation of the Digital India, now our schemes are directly reaching to the beneficiaries. For example, I can tell this Kisan Samman Nidhi. Those who the parents from the Kisan family, the candidates from Kisan family, the parents are getting 6,000 rupees for annum directly to them account. Directly to them account. They need not to go anywhere. Almost 11,000 crore farmers, they are getting directly this amount. And I mentioned the Startup India, Stand Up India. Stand Up India is emphasizing the bank to provide loans to the young entrepreneurs, the Mahila entrepreneurs, to promote the job opportunities. As well as one side we are providing jobs, almost 7 lakhs job holders, they are already joined the service. For them, a skilled manpower we need, because we have to create a new India, new generation, young mind, young people. Young people's thinking is very different. For that, we need a skilled. For that, those who selected and those they are going to, as Prime Minister launched as an online portal for the Karma Yogi, for the training portal. Almost today in Kerala itself,
1,203 candidates are selected. Apart from that 1,203, here 291 candidates are gathered to receive this order. Remaining people, the order is going to send to the post from the to the poster. It will be reach them. So the Karma Yogi program, it makes a good employee, good officer, good national server. You are going to serve the nation. We are thinking it is not. I think it is not for this job. It's not for. We are not for going to the work. We are going to the responsible builder of new India. So we have the responsibility. Now, in these 9 years, how our nation is developing because of the officers' contribution and people's contribution and our Prime Minister's initiative. Now the country is fastly growing. You can see before 2014, our economic growth, we were in the 10th place. Within the 9 years, due to the hard work of our citizens, instead of the corona, our economy, we are the fifth place in the largest growing economic in the world. Even some of Europe countries, United Kingdom was behind us now. This is the proud movement. Now we are leading the G20. Earlier we thought we used to read some G20 conferences are going to happen. What is the G20? Some countries they are gathered. They make mutual understanding and mutual agreements, mutual treaties. So we used to study that. But now we are witnessing that G20 is happening in our country. In our Trivandrum, there was some event. In our Cochin, there was some event. In Coimbatore, there was some event. In Chennai, there was some event. Mahabalipuram, there was some event. Like one international event. Foreign delegates, they are coming, our city, our small cities, and they are participating. The exchange of the ideas, the exchange of knowledge, and exchange of the technology, and mutual understanding, agreements is going. For that, in this Amrit Kal, that is, we are celebrating Azadi Amrut Mahotsav, that is 75th year of independence. In this juncture, the country is proud, every Indian is proud, every Bharatian is proud that the G20 conference is going to held in our country for that theme of one earth, one family, one future, that is Vasudeva Kudumbakam. For that G20 conference is happening here. Recently we saw that, we witnessed in our ISRO how Chandrayaan 3 missile is launched, how we are leading the globe. We witnessed our under Atmanirbhar Make in India, the Chandrayaan 3 made from India, and in launch we are in South Pole, the first nation reached to the moon. This is every Indian is proud. Even developed countries are not reached the South Pole. The first country we reached, for that we are all proud in this juncture. Friends, we are aware that it's not at all easy work we did in our country last 9 years.
the social sector side and your youth side, and as well as the infrastructure. I want to mention the infrastructure under Prime Minister Gati Shakti. You are witnessing whenever you travel, the highways are there, road connectivity, air connectivity, or waterways connectivity. This and all fastly growing. You can see earlier from Coimbatore to Chennai we want to go, it will take 1 day. Now from Coimbatore to Chennai we are reaching within 7 hours. And railways infrastructure. Kerala is getting 2 Vande Bharat train. Almost one Vande Bharat already launched, another one is going to launch here. So how fastly we are going to reach from Trivandrum to Kasaragod? This is the development we are taking place. In this development, in future, we are going to lead. We are the part. We will be a responsible officer, and particularly today, the inducted officers are from the combined paramilitary services. So those who willing to serve to the country, want those who select the army, and those who are not miss the opportunity to serve the army. The next army is the paramilitary, that is CSF, BSF, CRPF, SSB, Assam Rifles, and border management. So this, your contribution is very valuable, and your contribution is very responsible, and your contribution will be the very fruitful to the nation. Further, in this Amrit Kal, we are going to lead in 2047, in the 100th Independence Day. Our country will be the developed country and progressive country. We will be in the part. For that, we will do hard work, and our Prime Minister, we will be joined hands with our Prime Minister in this developed country's mission. Thank you very much. Once again, I congratulate to you all to join the New India. I welcome to you all on behalf of the Government of India. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your thoroughly motivational and inspirational words. രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് റോസ്ഗാർ മേള. റോസ്ഗാർ മേള സ്കീമിന് കീഴിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് ബി നോൺ ഗസറ്റഡ്, ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാകും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിവിധ കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനകളിലെ ഗണ്യമായ എണ്ണം തസ്തികകളും നികത്തും. ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ UPSC, SSC, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ മുഖേന മിഷൻ മോഡിൽ ചെയ്യുന്നു. CRPF has its origin as Crown Representatives Police on 27th of July 1939 at Neemuch. After independence, the Crown Representatives Police was converted as Central Reserve Police Force. The force started with a single battalion in 1939, and at present it has more than 246 battalions, including 10 Cobra Battalion, 15 RF Battalion, 5 Signal Battalion, 6 VIP Security Battalion, 6 Mahila Battalion, 1 Directorate General, 4 Zonal Headquarters, 23 Sector Headquarters, 56 Range Office, 43 Group Center, 22 Training Institutions, 100-bedded 4 Composite Hospital, 50-bedded 18 Composite Hospital,
6 field hospital, 3 central weapons store and 7 arms workshop. The force was started with a meager strength of 1,007 during 1939. At present, the force has 3,23,517 strength in various ranks. Group Center CRPF Pallipuram, Trivandrum was raised on 21st September 1974 with 2 battalions, 57 and 58, under the administrative control of IG Sector 2, Calcutta. After expansion and restructuring of the force over the years, the GC is presently looking after 33, 58, 78, 143 and 170 battalions under the administrative control of IGP Karnataka, Kerala Sector, Bangalore. A 50-bedded composite hospital is co-located with this group center is also functioning at this location. The group center is commanded by Sri Vinod Karthik. DIG is spread over 131.8221 acres land in 4 patches on either sides of the NH 66. The Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. Through this Rozgar Mela event, Ministry of Home Affairs is recruiting personnel in various central armed police forces such as CRPF, BSF, SSB, Assam Rifles, CISF, ITBP, Narcotics Control Bureau as well as Delhi Police. The new recruits selected from across the country will be joining the various positions such as Constable, Sub-Inspector and Non-General Duty Cadre posts in various organizations under the Ministry of Home Affairs. Strengthening of CAPFs as well as Delhi Police will help these forces to play their multidimensional role more effectively, like aiding in internal security, counter-terrorism, combating insurgency, anti-left-wing extremism and protecting the borders of the nation. The Rozgar Mela is a step toward fulfillment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is expected to act as a catalyst in further employment generation and provide meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in national development. The newly inducted appointees are also getting an opportunity to train themselves through Karmayogi Praram, an online module on IGOT Karmayogi portal, where more than 673 e-learning courses have been made available for anywhere, any device learning format. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പാണ് റോസ്ഗാർ മേള. തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും ദേശീയ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിനും അർത്ഥവത്തായ അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും റോസ്ഗാർ മേള ഒരു ഉത്തേജകമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ റിക്രൂട്ടുകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ഫലമാണ് വികസിത് ഭാരതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ പുതിയ റിക്രൂട്ടുകൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. Now I request all to remain silent as our Honorable Prime Minister will be joining us online within few minutes. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന റോസ്ഗാർ മേളയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ എൽ മുരുകൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ധാർമ്മിക ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ B20 ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. B20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है. भारत का मानना है
कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने और यहां लिए गए फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन में हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। कोरोना ने दुनिया में इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है और अविश्वास के इस माहौल में जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है, वो है भारत। എത്തിക്കൽ എഐയുടെ വിപുലീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗോള ബിസിനസ് സമൂഹവും സർക്കാരുകളും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സമഗ്ര സമീപനം അത്യാവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നൈപുണ്യവും പുനർനൈപുണ്യവും സംബന്ധിച്ച ധാർമ്മിക പരിഗണനകളിലേക്കും നരേന്ദ്രമോദി ലോകശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ന് ഉത്രാടം. തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടാകെ ഒരുങ്ങി. ഓണത്തിന്റെ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാടും നഗരവും ഇന്ന് ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ്. ഓണക്കോടികൾക്കും സദ്യയ്ക്കുള്ള പച്ചക്കറി പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുമായി അവസാനവട്ട ഓട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവരും. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പൂക്കൾ കുറഞ്ഞതോടെ പൂവിപണികളും ഇന്ന് പതിവിനേക്കാളേറെ ജനനിബിഡമാകും. പഴം, പച്ചക്കറി, പൂക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നിറക്കി റോഡിനിരുവശവും കച്ചവടക്കാരും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സദ്യ ഒരുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം സദ്യ വിളമ്പാനുള്ള ഇലയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെ. സംസ്ഥാനത്ത് തിരക്ക് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ മഹോത്സവമാണ് ഓണം. ഓണത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് വർണ്ണശബളമായ പൂക്കളം. പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി ഈ പൂവിളിയെ മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായി മാറ്റും പൂവയലിൽ നീ വരൂ പാകം വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി. പൊന്നോണനാളിൽ മാവേലിയെ വരവേൽക്കാൻ അത്തം മുതൽ ഉത്രാടം വരെ പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നു. തിരുവോണനാളിൽ പൂക്കളത്തിൽ തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വെച്ച് പൂജിക്കുകയാണ് ചടങ്ങ്. നാക്കിലയിൽ പീഠം വെച്ച് അരിമാവ് കൊണ്ട് കോലം വരച്ച് പൂക്കളത്തിൽ തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വെക്കും. ഈ ചടങ്ങിനെ മാദേവരെ വെക്കുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. മാവേലി, തൃക്കാക്കരയപ്പൻ, ശിവൻ എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളിൽ 3 മാദേവരെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലായിടങ്ങളിലും വെക്കാറുള്ളത്. തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യപ്രകാരം മാദേവർ മഹാവിഷ്ണു എന്ന സങ്കല്പം തന്നെയാണ്. തൃക്കാക്കരയിൽ മഹോദയപുരം പെരുമാക്കൾ കർക്കിടകത്തിലെ തിരുവോണം മുതൽ
ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം വരെ ഓണാഘോഷം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചേര സാമ്രാജ്യത്തിലെ 56 നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും സാമന്തന്മാരും പ്രഭുക്കളുമെല്ലാം പെരുമാളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവത്രേ. ഒരിക്കൽ ഇതിന് ഭംഗം വന്നപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയെത്താത്തവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓണം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പെരുമാളുടെ കൽപ്പന ഉണ്ടായത്രേ. ഇതേ തുടർന്നാണ് വീടുകളിൽ തിരുവോണ ദിവസം തൃക്കാക്കരയപ്പന്റെ മൺവിഗ്രഹം പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഉത്രാടത്തിന് തൃക്കാക്കരയപ്പനെയും തിരുവോണത്തിന് മഹാബലിയെയും വെക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓണപ്പാട്ടുകൾ, ഓണക്കളികൾ, ഊഞ്ഞാലാട്ടം, പൂക്കൾ പറിച്ച് പൂക്കൾ ഇടുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓണക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി പാട്ടുപാടി സദ്യ കഴിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓണം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷൻ വരാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം കളിക്കാനും ഓണക്കോടി എടുക്കാനും പൂ പറിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ. എണ്ണത്തിലും ആകൃതിയിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തിരുവോണത്തിന് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വരവേറ്റ് പൂജിക്കുമെന്ന സങ്കല്പം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്നു തന്നെ. സലീം, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, കൊച്ചി. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം നടന്നു. രാവിലെ ശീവേലിക്കു ശേഷം 7 മണിയോടെ മേൽശാന്തി തോട്ടം ശിവകരൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യത്തെ കാഴ്ചക്കുല ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കാഴ്ചക്കുലകളുമായി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ഭക്തരും നിരനിരയായി ഗുരുവായൂരപ്പന് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം നടത്തി. കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ അരിമാവ് അണിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന നാക്കിലയിലാണ് കാഴ്ചക്കുലകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. രാത്രി അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഭക്തർ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുലകളുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും. തിരുവോണനാളിൽ ഓണപ്പുടവ സമർപ്പണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് ഉത്രാട സദ്യ. മേൽശാന്തിയുടെ വകയായാണ് ഉത്രാട സദ്യ നടക്കുന്നത്. നാളെ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ വകയായി തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ടാകും. 30-ന് പോലീസും 31-ന് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കും. ദർശനത്തിനെത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഓണസദ്യ നൽകും. ഓണം പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി 31-ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് നടയടയ്ക്കും. നടയടയ്ക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഉദയാസ്തമന പൂജ, പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം, പുഷ്പാഭിഷേകം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ 160-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനം ഇന്ന്. ജന്മവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ വെള്ളയമ്പലത്ത് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി രാജു, വി ശിവൻകുട്ടി, GR അനിൽ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കായി എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കും. മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകരിൽ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്ഥാനം അനുപമമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് സ്വർണം. 88.17 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് നീരജ് ചോപ്ര സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നീരജ്. പാകിസ്ഥാന്റെ അർഷാദ് നദീമിനാണ് വെള്ളി. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ യാക്കൂബ് വാൽഡച്ച് വെങ്കലം കരസ്ഥമാക്കി.
ഫൈനലിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കിഷോർ കുമാർ ജന 5ാം സ്ഥാനത്തും DP മനു 6ാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. ഇതോടെ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഒളിമ്പിക്സിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കുന്ന താരമെന്ന നേട്ടവും നീരജ് സ്വന്തമാക്കി. ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് 5ാം സ്ഥാനം. ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് തകർത്ത പ്രകടനത്തോടെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ 2ാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. മലയാളികളായ മുഹമ്മദ് അനസ്, മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, അമോദ് ജേക്കബ് എന്നിവരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശി രജേഷ് രമേശുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി മത്സരിച്ചത്. മലയാളികൾക്ക് അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് അനസിന്റെ മാതാവ് ഷീന പ്രതികരിച്ചു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ US സ്വർണവും ഫ്രാൻസ് വെള്ളിയും നേടി. ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ റിലേ ടീം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഒമാനിലെ സലാലയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ വനിതാ ഹോക്കി 5 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം. തായ്ലൻഡിനെ 4-നെതിരെ 5 ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി 11 മണിക്ക്. നമസ്കാരം.